Namasté et bienvenue à votre pratique de yoga détente. This will be a nice practice to release and relax. We'll infuse some pranayama and breathing techniques throughout the practice, floor-based flow of some nice asana to release tension, relax the mind and the body. So, this first breath awareness exercise is to help us come back into the present moment. We are often in our minds oscillating between past and future, which can leave us feeling sometimes unfocused or fragmented or distracted. So, this is a nice way to bring our minds back home into our bodies. So, let's have a seat with the spine nice and long. Start taking a few deep breaths on your own. Commence à suivre la respiration naturelle dans ton corps. On va commencer avec une respiration de la pleine conscience pour prendre le temps d'arriver au moment présent. Ce qui nous aide vraiment quand on a besoin d'avoir un meilleur focus, de garder notre énergie vitale, le conserver au lieu de consommer quand on est toujours dans la tête en train de penser. Alors, dirige ton attention maintenant au niveau du troisième œil. Et on prend 2 respirations complètes. So let's bring our focused awareness to third eye, and we'll take 2 breaths right there in the center. And I'm going to direct your focus down the body and up the body. So we'll take 1 or 2 breaths as I mention it with these different areas of the body. Dirige l'attention maintenant vers le nez et on prend une respiration là. Focused awareness on your nose for 1 breath. Ensuite, le menton, on respire une fois. Attention au menton, just focusing your energy and awareness on the chin. Ensuite, la gorge. The next breath you take, bring your conscious awareness to the throat center. Descends ton attention maintenant vers le centre de ton cœur, le centre de la poitrine. 1 breath at the center of your chest. Down to the sternum for the next breath. On respire lentement, complètement. Sternum. Ensuite, le ventre. Direct your attention down to your lower belly. Take a breath there. As you complete that breath, bring your awareness to the base of your tailbone, en bas du coccyx, la colonne vertébrale en bas maintenant, on respire. Tu remplis le bassin avec la respiration. Bring your awareness to your right and left hips. Tu peux ressentir au niveau de la hanche droite et hanche gauche, on respire une fois. Ensuite, les côtes. Bring your awareness to your rib cage, right side, left side, and take a breath laterally into the ribs. On expandre la respiration. Ensuite, les 2 épaules. Focused awareness to shoulders, right, left, as though you're just directing awareness and breathing there. Ensuite, les 2 coudes, on respire, sending awareness to elbows, breathe there. Prochaine respiration au niveau des poignets, sensing your wrists as though you're sending a breath to that area of your body. Ensuite, le paume des mains, on respire une fois. Another breath to the palms of the hands. On continue à respirer. Maintenant, on ramène l'attention au bassin. On respire 2 fois. Sending breath to the entire pelvic region, so you're filling it with breath. After the second breath that you take, begin directing the awareness towards your thighs. Prends ton temps, respire une fois au niveau des cuisses.
Envoie la respiration ensuite dans la région de tes genoux. Focused awareness on your knees for another breath. And then down to your ankles. On respire, dirige l'attention cheville. Ensuite, la plante des pieds, as though you're breathing through the base of your feet. We're just directing awareness there. And then come back to the tailbone, le coccyx, on respire une fois. Le bas du dos, lower back, we'll take another breath there. Ensuite, le milieu du dos. Direct your awareness up on your next breath to the mid-back. Ensuite, vers le haut du dos. Can you breathe into the upper back area? Just sending awareness. Ensuite, on respire une fois avec l'attention dirigée au cou, focusing on the neck to breathe again. Et maintenant, on arrive au sommet de la tête pour respirer 3 fois. As we rise up to the crown of the head, just let yourself breathe fully and completely 3 times with your focused awareness there. Et prends ton temps tout simplement de ressentir la respiration complète, une expansion, l'air qui monte de l'intérieur vers l'extérieur au long de la colonne vertébrale. Allow yourself to breathe in a 360-degree breath to expand your entire torso. And as the air releases, the energy descends back from the crown to the base of your spine. Comme si maintenant l'énergie montait de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête quand tu inspires. Et une luminosité, une énergie qui descend de la tête vers le coccyx quand tu expires. Steady rhythmic flow again for 2 more final breaths in this exercise as we breathe in, allowing that light or that expansive breath to rise up from the base to the crown. So you're clearing all stagnant energy. Tu dénoues la tension au niveau du corps énergétique en visualisant une luminosité, une lumière qui monte et qui descend comme une genre de purification. Imagine cleansing or purifying the body with this imagination of light as it ascends and descends the spine and the torso. Allowing yourself to sit in a space of calm, de t'offrir cette permission maintenant de t'asseoir et de rester tout simplement dans une énergie de détente, de calme, de tranquillité. Inspire la détente. Expire des tensions non nécessaires. Fresh energy entering your body as you breathe in. Tension leaving the body as you breathe out. 2 more times. Énergie qui entre le corps à l'inspiration. Toute forme de stress quitte le corps à l'expiration. And that one more breath. Life force entering the body as you breathe in.
any form of stress leaving the body as you breathe out. Et après la dernière respiration, prends ton temps, on va se rejoindre dans la posture de l'enfant, avec les genoux écartés, les bras devant. So transition yourself into child's pose. With your knees nice and wide, take your hands forward. And you can rest your head on your hands if you prefer, or on a block. C'est une autre façon de détendre le haut du dos si tu préfères placer la tête sur un coussin. C'est un mode plus détente des fois qu'avoir la tête au sol complètement. Ça relâche le haut du dos, le cou. C'est plus, ça supporte en fait la posture du cou, le haut du dos. So just wiggle yourself into this posture. We're going to take our time tonight really to spend a little time in these poses, to breathe, to feel, to release. So if it feels more comforting to have the head elevated, just play with your position for a little bit. You might notice that is less straining for your head or your neck or your upper back. Wiggle your hips from side to side. Remarque l'articulation du sacro-iliaque du côté droit, du côté gauche. Quand on bouge, c'est une façon aussi de relaxer le bas du dos. So feel that you're breathing almost into the lower back kidney area. We call also those muscles of the quadratus lumborum, le carré lombaire qui se détend quand tu respires au niveau lombaire. Gonfle le ventre quand tu respires. La cage thoracique est bien placée entre l'intérieur des deux cuisses. So with the knees wide, you've got space to breathe and expand the belly. To really let the diaphragm release, all the inner organs to release into the abdomen. Relâche tout effort. No struggle, no strain. Graduellement, on va remonter vers la posture à quatre pattes. Come into your table pose for that next breath. And begin your cat-cow breaths using your toes, using your fingers. Quand tu vas inspirer, plie les orteils, allonge la colonne vertébrale, regarde vers le haut. À l'expiration, relaxe les pieds, le dos rond, la tête vers le bas. As you breathe, lengthen all three segments of your spine, your low back, mid back, upper back. As you breathe out, release low back, mid back, upper back. Essaie de diriger ton attention vers chaque segment de la colonne vertébrale. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que chaque région de ton dos bouge bien aujourd'hui? Est-ce que tu vois qu'il y a des endroits qui te parlent un peu plus? Des fois, c'est plus souple, des fois, c'est plus rigide, selon notre posture de la journée, tout ce qu'on a vécu dans la journée. So, encore 2 fois, la posture chat, cat's breath. Another couple of times. Just take your time, feel it out. Breathe and move slowly, smoothly. Reviens vers la position neutre la prochaine fois, honoring the natural curves of your spine the next time you come back. And we'll go into thread the needle. À l'inspiration, flotte le bras droit vers le haut, un peu en diagonale vers l'avant, et on tourne le tronc en même temps. À l'expiration, file l'aiguille et garde le bras un peu plus haut vers le poignet du côté gauche. So we're going to take that arm high, like on a diagonal from the front. So it works through the rotator cuff muscles a little bit more. And then the diagonal as you move it and thread the needle up towards the opposite left wrist. We'll do that again. La prochaine fois, vas-y directement vers le centre. So take it straight out to the side. The next time you do that, thread the needle right over the shoulder. Yes. And thread the needle through so it's in line with the shoulder this time. Là, tu vas remarquer quand tu expires, tu renvoies le bras en dessous, fil l'aiguille, plus le deltoïde postérieur, la
coiffe de la rotateur, les petits muscles autour de l'omoplate. Bunch of little muscles that we call the rotator cuff around the shoulder blade. Let's get into those nicely as you go down the middle. Prochaine fois, on va aller plus bas. So the next 3 times, we'll take that arm a little bit lower towards the hip on a backward diagonal and then to the outer left knee. So même chose, mais on envoie le bras plus bas en diagonale. Fait que tu vas voir que la torsion du tronc va être un peu différente, l'amplitude va être un peu différente. So just follow that natural movement as though you just want to direct the arm back on one side and then the other. Ensuite, trouve la position entre les trois, celui que tu sentais qui faisait le plus grand bien, et reste là. So you might hold the pose now in any 3 of those positions, higher diagonal, midpoint, or low point, and just kind of see where does that feel right for your body right now. Tu as le choix de garder la main gauche au sol ou de placer la main gauche sur le bas du dos. Plus de poids sur les 2 genoux que ton épaule ou la tête. So bring even weight into both of your knees. And as you draw those right ribs through towards the left side, just releasing and relaxing. Not a lot of weight on your head, just enough that you need to feel the belly relax, feel the shoulder begin to stretch, the upper middle back slowly start to unwind. On dénoue graduellement des tensions accumulées dans le dos avec la torsion dorsale. On va revenir graduellement. Prochaine respiration, replace la main gauche au sol. Soulève la tête. Come on back with a breath in. Expire, posture de l'enfant avec les 2 bras devant. Nice and slow, sit back to your heels, outstretch the arms forward. Est-ce qu'il y a une différence dans les sensations de côté droit ou côté gauche? You feel that one arm, one waist on the right is perhaps a little bit more stretched, more alive, more awake. Reviens vers le centre. On va répéter la même chose l'autre côté. So we'll come to all fours again. Thread the needle pose. So this time, left arm forward on a diagonal as you open the torso. And exhale, thread the needle through a diagonal towards the upper part of that right arm. Et on continue. C'est 3 fois chaque côté, vraiment lentement. On y va. Diagonale à gauche, left diagonal to the front. And then that left arm goes right diagonal to that opposite side. And working through the back of the shoulder muscles, the rotator cuff, the upper spine. Relax and release the belly, working respiratory muscles. This is an area where a lot of us can accumulate tightness from our daily postural positions of computer work or phone or sitting. Après la 3e fois, on fait vers le milieu, directement de côté. So you can rise up using probably a little bit more mid-back as you take it straight up vertical the next time, in line with the shoulder, threading the needle to the right. Avec le souffle, on inspire à l'expansion, l'ouverture vers le plafond. Expiration, torsion vers la droite. Vers de ta respiration. On augmente la circulation sanguine vers tous les organes, les tissus, les cellules, les muscles. On continue, on envoie le bras vers l'arrière la prochaine fois. Lower diagonal on those next few movements that you do. So we're just shifting up the angle a little bit. The torso twist might not be so defined. Moins d'amplitude peut-être plus bas, mais ressens ton épaule, le haut du dos, le milieu du dos. La tête bouge naturellement. Let yourself float through that motion. Et après une 3e fois, ou 4e, c'est pas grave, tu vas trouver la position qui est bien pour toi. So find where it feels good in your body now just to hold that thread the needle. Your right hand on the floor, your left arm extended out to the right side. Upper diagonal, middle, or lower diagonal. Un poids égal sur les 2 genoux, la tête, pas trop de poids, c'est léger. Le ventre détendu. La main droite peut rester au sol ou sur le bas du dos. So you choose if you want to take your right hand to the lower back.
Rock your weight onto your knees and just enough onto the back of the left shoulder so it feels safe and it feels good to awaken and stretch, feeling the flexibility of your body starting to respond to this posture. Relax your belly. This is nourishing for your brain. Ça ramène la circulation sanguine vers le cerveau. It's really calming, actually, for the frontal lobes of the mind and the brain. Graduellement, on va revenir vers le centre. Take it on back. Posture de l'enfant, les bras devant. Sit back to your heels, realign your arms forward. Breathe into the side ribs. Envoie ensuite les deux bras en diagonale vers la droite. So both hands over on the right. Left hand goes on top of the right hand. Pull your hips to the left. Respire dans la taille à gauche, les côtes gauche. Expanding the ribs just by expanding your lungs. And then walk your hands over to the left side. On change de côté, main vers la gauche, main droite sur la main gauche, dirige le bassin vers la droite. We're just guiding the right hip over to the right side as we glue the hands to the left to feel that sensation of stretch or opening through the right side body now. Et après notre respiration, tu peux revenir vers le centre. On s'assoit avec les jambes allongées devant. So we'll come on up. Let's outstretch the legs, Dandasana, seated pose with the legs extended. Okay, so on place bien les ischions au sol, allonge les deux jambes devant, les mains à côté du corps. So flex your feet, actively pull your toes back towards you and actively draw the legs down towards the floor. Tu vas sentir une activation de tes cuisses, de devant des cuisses. So the quads are switched on by doing that. And you pull those toes back towards you. Alors, il y a un engagement musculaire au niveau du tibia et les cuisses. Ground your sit bones down into the ground as much as you can. And let your collarbones smile. Et les épaules vers le bas et vers l'arrière. Respire. Settle in and feel just the right amount of effort and ease in the pose. Pas trop rigide, pas trop détendu non plus. So just feeling that balance, un équilibre entre les deux. Quand tu vas inspirer encore, soulève les deux bras vers le haut-dessus de la tête. Vertical arms, take a breath in. Anchor those legs down as you elongate the torso and the arms and the fingers towards the ceiling. Respire. Ressens qu'est-ce qui se passe dans tes bras, tes épaules, le haut du dos. If that's too intense for the upper back or shoulders, just open the arms wider. Et plus large, c'est un peu plus facile pour les épaules, le haut du dos. On envoie la poitrine légèrement vers l'avant. So as we extend the sternum upwards and forward, we allow for greater extension in the upper back. Ensuite, flexion de tronc vers l'avant à l'expiration. So forward fold, reach for your shins, your ankles, or your feet. Draw your head towards your knees. On reste ici maintenant, flexion de tronc vers l'avant. Dirige l'attention de ta respiration premièrement vers le bas du dos. Like you're opening little doorways in your lower back with your breath. Ensuite, une autre respiration au milieu du dos. Take your next breath into your middle back area. Just direct your focus there. Une respiration, le cou. Directing tension to your neck. Breathe a breath there. Relaxe la tête. Dirige ton attention vers la tête. Respire encore. Breathe as you focus your awareness to your head. Respire encore. Envoie l'attention au bassin. Sending awareness to the entire pelvis.
And then send awareness to your thighs. Les cuisses maintenant. On porte attention. 2 dernières respirations. Lower legs, sending awareness there. Take a breath. Dirige l'attention vers les pieds. And just focus on the feet for a moment for another breath. Quand tu vas inspirer, appuie les jambes au sol pour remonter le tronc. Root your whole lower body down to float the upper body up. Breathe in. Stay at the top. Reste là, respire. Ressens les effets dans ton visage, la tête. Est-ce que la sensation dans tes épaules, le haut du dos est différent maintenant? Might feel a little different this time around after having held that forward fold posture. And then release. Descends les bras. Croise la cheville droite au-dessus de ton genou gauche. So right ankle above left knee. Both feet are flexed. Main sur le pied, le genou. Flexion de tronc vers l'avant. So just lead this forward fold with your belly. So we're not trying to round or go deeper, but just stay in a relaxed, straight posture and just tip from the hip. Une flexion qui vient de la taille et la région ici de ton bassin. Juste assez pour avoir une sensation d'étirement dans la hanche, le fessier droite. Et peut-être aussi le mollet et l'ischio-jambier à gauche. Okay, so depending on where you're feeling that your flexibility needs some attention, it could be your calf or your hamstring on the left or your hip on the right. Ancre les 2 ischions au sol. Send your conscious awareness to those 2 points that are rooting down into the floor of your sits bones. Relax the shoulders for one more breath. On lève le tronc maintenant. Torsion, pied droit à l'extérieur de cuisse gauche. So keep the sit bones anchored. Move into a spinal twist to the right. Main droite au sol derrière. So again, root down into the sit bones to rise up through the crown of your head. As you exhale, turn the shoulders towards the right. As you inhale, grow taller through your spine, create more space. Donc, on reste dans la posture. Ce sont des micro-mouvements avec chaque respiration. On inspire, on crée de l'élongation et de l'espace entre chaque vertèbre. À l'expiration, on tourne les épaules. So try to find in twists, 50% is really about elongation. The other 50% is the twist. Le bassin neutre, la colonne allongée. Go to that point where you feel that that is your end range without any shakiness. And direct your attention to the third eye, the center of your forehead. Notre attention est placée au Ajna chakra, le troisième œil. On respire avec l'attention placée au centre de la tête, le front, la glande pinéale. So you could imagine what it looks like in the center of your head. Just feeling your awareness there for a few moments. And then come on back through the center again. Reviens aux positions de départ, un avec la position de la hanche. So just come back to that hip position first with a crossover. And then both legs straight. Là, on allonge les 2 jambes, les 2 bras vers le haut. Stretch up again. Flexion de tronc vers l'avant. Expire. Va chercher tes jambes, chevilles ou pieds. Penche la tête en avant. Let your whole body, back body expand as you take your next breath. Ancre vers les jambes, vers les fesses pour flotter le haut du corps vers le haut. Come on back up, breathe in.
Descends les 2 mains au sol. Croise la cheville gauche au-dessus de ton genou droite maintenant. So left ankle just above the right knee. So hands on the knee and the foot. Tip from the hip, just the torso that leads forward. Okay, sans trop arrondir. Try to avoid the roundedness and just allow for a natural extended spine. I'm not forcing, just enough so that you get the sensation through the hip rotators of the left side and the glute. And perhaps that right calf and right hamstring. La respiration reste calme et rythmée. Tu trouves le point le juste assez. Where is the just right for your body right now here? Let it feel good. Graduellement, remonte le tronc, prépare pour la torsion, pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Anchor your sit bones, anchor the left foot on the outer part of the right leg, wrap the right arm around, and move into your seated twist. Inhale, lengthen the spine from the base to the crown of your head. Exhale, gently turn the shoulders, micro movement. The head follows. Alors, on maintient ce rythme avec les prochaines respirations jusqu'au moment que tu trouves où est-ce que ça te, je ne veux pas dire la limite nécessairement, mais le point où tu dis, ah, c'est juste assez. Inspire, allonge, crée de l'espace entre les vertèbres. Expire, tourne les épaules. You continue that process of creating spaciousness for your intervertebral discs as well to receive their nourishment through circulation. Feeling the breath nourish every cell in the body, eliminating what we no longer need with the beautiful combination of breath, awareness, and posture. Dirige l'attention au troisième œil, encore une fois. Attention placed in the center of the brain, the middle of your head, third eye area. Teaching us focused awareness. De restaurer la santé optimale par la pleine conscience. La respiration qui calme le corps. Les postures qui restaurent la santé, le bien-être. La souplesse, la stabilité. Come on back when you're ready to take another breath. You just return the same way you went in to the center, back into that crossover hip stretch. Genou qui descend vers le sol. Ensuite, les deux jambes allongées. Both legs lengthen. Float both arms back up. Breathe in. Breathe out. Forward fold one more time. This time, activate your quadriceps a little bit more. Pull your toes towards your nose. Descends l'arrière de tes cuisses, les genoux, les jambes au sol. Comme si tu veux activer la chaîne antérieure de tes jambes, quadriceps, tibia, et étirer la chaîne postérieure, mollet, l'arrière des cuisses, le dos. Inspire pour remonter. We'll come up one more time here. Interlace the fingers. This final time, press the palms upwards. Essaie d'allonger les bras le plus possible. Pousse vers les talons et on guide le paume des mains vers le plafond. Send your heels away from you forward. Lengthen the arms to press the palms upwards. Full body activation. En même temps d'étirer les bras, peut-être ces micro-mouvements, tu peux les tirer un peu vers l'arrière. So as the arms go vertical, they also move back to feel the engagement of the upper back muscles. Et expire, on relâche tout. On descend maintenant sur le ventre. So coming down, we'll move into some cobra waves. We'll do cobra, locust, and lizard are our next three poses on our belly. Avec les mains placées larges, les jambes aussi écartées un peu. So just a nice, easy, forgiving cobra
When you're ready, start to anchor down through the tops of your feet, your pelvis. So there's activation through the lower body to let the upper body be supple and more flexible. And then release it back down. On contracte les fessiers, les cuisses, on active les jambes. Ça supporte le bas du dos un peu mieux. Inspire en montant, expire en descendant. So the more you anchor the pubic bone down and the hip bones down, the more you'll feel that gentle stretch. Gentle, sometimes not so gentle, depending, through the abdominals and through the hip flexor muscles. So we'll do that one more time and then stay up. Maintien, on reste dans le cobra avec les mains plus larges, les mains plus en avant, les épaules vont rester bas de cette façon-là. So with the hands wide and forward, it helps us really pull the shoulders down away from the ears and draw the shoulder blades in together. Dernière respiration, une compression légère des muscles lombaires. Quand on va ressortir, il y a un flot sanguin qui revient, qui nourrit les tissus, les muscles. So when you're ready to release, just feel that fresh circulation and nourishment to the lower back. Ensuite, on colle les deux jambes ensemble, interlace les doigts derrière le dos. Okay, so glue those feet together, squeeze your inner thighs together, interlace your fingers, point your index back to your heels. Les pouces sont collés ensemble, les index sont collés ensemble. Étire les bras vers les talons. Contracte les fessiers, contracte les cuisses, remonte la poitrine. So just the chest is starting to peel away off the floor, but really keep the lower body activated. And the quadriceps and your bum muscles, your lower back probably a little bit as you lift the chest up. Breathe there. Inspire, soulève un pied, peut-être un pouce. Expire, on le descend. On alterne without moving the pelvis. We just float one foot off the floor and then lower it back down. We alternate. Encore une fois, chaque côté. On soulève le pied sans bouger le bassin. Keep pulling the shoulders down to allow for that elongation of your neck. And then both feet if you can. Une dernière partie, on flotte les deux pieds, on reste. Just kind of a mini version of legs up in that locust position. Hold. Redescends complètement au sol. Place la tête sur les mains. Bring the hands forward. Rest your forehead on your hands and release. Dirige ton attention au bas du dos. Respire. On expand la région lombaire avec le souffle. Breathe to the kidneys, the adrenal glands, your lower back area. Quand tu respires encore, envoie le focus vers les côtes, droite et gauche. Breathe into the lateral side of the body, right, left ribs. Ensuite, dirige l'attention vers la poitrine et le haut du dos et respire une autre fois avec l'attention placée dans cette région-là. Breathing upper back, upper chest. C'est bien. Coming into that lizard position, la lézard, on place le genou droit à l'extérieur à un angle de 90 degrés. So just an abduction here of the hip, right knee out to the side. And just pause there for a moment. Envoie ensuite le bras gauche vers le haut, so vertical left arm up. Place l'oreille gauche sur l'épaule gauche. So we're just doing a gentle rotation, the left ear to the left arm. So we're starting to lift the torso off the floor. Une toute petite torsion. Essaye de garder le bassin où est-ce qu'il est. So the lower body, we're going to try to keep it where it is. Et place la main droite sur la hanche droite. So feel that there's an elongation from the tips of the fingers on the left to the tips of the toes on the left. On essaie d'allonger, étirer toute la partie de ton corps qui touche au sol à gauche. Bout des orteils jusqu'au bout des doigts.
Continue à rouler l'épaule droite vers l'arrière. Peut-être faire quelques cercles. So circulate that right shoulder a few times so that you can get the shoulder blade moving. Get the whole shoulder area moving. That's it. Essaie de te laisser aller. On te détend dans la posture. Can you relax into that shape? Breathe into the lower belly area. On retourne la poitrine au sol. Étire le bras droit vers le haut. So come on back to the center. Stretch the right arm up and extend the right leg back. Les deux bras en haut, les deux jambes allongées. On fait la même chose l'autre côté. So this time we take the left hand down to the floor. We come into our locust position on the left knee abducts to the side. Angle à peu près de 90 degrés ici, genou gauche. La tête sur l'épaule droite maintenant, la main gauche sur la hanche gauche. Left hand on left hip. Anchor your right hip down to the floor as you start to open the torso into a very gentle twist. So that you've got the whole right side of the body really anchored and elongated from fingers to toes on the right. Fait que t'es bien enraciné, tout du côté droite maintenant. Bras, taille, devant de la hanche droite, cuisse, genou, pied. Et commencez à rouler l'épaule gauche. Can you get that movement now just through the shoulder? Draw some circles with your shoulder, keeping your left hand on your left hip. Just move the shoulder blade around. Tu devrais sentir le mouvement de l'omoplate sur les côtes postérieures. Like your shoulder blade is just giving the ribs and the tissues and the rotator cuff muscles a little massage. Respire, reste dans la position maintenant. Just drop the shoulder and stay there. And just open up as much as you need to, turning the torso backwards towards the right side. We're going to start thinking about releasing in a moment. So take another breath. Quand tu vas revenir au centre, allonge les deux bras au-dessus de la tête, allonge les deux jambes, both arms, both legs extended. Breathe. And then bend both knees. Plie les deux genoux avec les pieds. Va chercher les chevilles. Walk your knees back first. And then you can see if you can grab onto your ankles. Garde la tête neutre. Qu'on lance pas la tête vers l'arrière. We'll just lengthen the crown of the head upwards. You might even place the forehead on the floor. And just begin drawing your heels to your bum. Continue à rapprocher les genoux un vers l'autre. Appuie le bassin au sol. Serre les fessiers et approche les talons vers les fesses. So it's kind of a multi-step process. The more you anchor your pelvis and your hip bones and pubic bone to the floor and stretch your knees back away from you, contract your glutes, pull your heels towards your bum, you're going to start feeling that stretch even more through the front thigh. Tu peux aussi pointer les pieds, placer les mains sur le dessus des pieds. If you want to walk your hands up to the tops of the feet, you can try pointing them. Do that same thing. Send your knees away from you, pull the heels in, draw the elbows up and back. Respire. On relâche les pieds. Let the legs just float down. They might feel, I always feel a little bit of lightness through my legs as I release them. They're just kind of floating. Feels good. Push up and sit back when you're ready to a child's pose. Garde les genoux collés ensemble, posture de l'enfant. A little bit more of a narrow version of your child's, knees together. Les bras le long du corps. Just forward fold over the front thighs.
Retourner vers une position assise pour une autre forme de respiration. So come on back. Si tu veux prendre ton coussin pour t'asseoir, you can always sit on a cushion or just on the floor. I'm going to do a couple of minutes here of a vibrational breath. C'est merveilleux pour réduire des tensions, surtout dans la tête. Ça crée une forme de vibration. C'est comme la respiration de l'abeille. Right? So it's the bees breathing. Je vais démontrer parce que tu vas avoir les oreilles fermées puis tu m'entendras pas. So this is how it goes. Just kind of watch first because you won't hear me as you plug your ears. So the fingers are open. The indexes go to the eyes, index sur les yeux. The middle finger just rests on the nose. And then the ring finger just above the lips. And the little finger comes down below the lips. And then the thumbs close off the ears. Okay, fait que c'est tout doucement, là. C'est juste légère pression. C'est que you're working gentle nerve endings here of the face at the same time. Et quand tu vas inspirer, tu essaies de relaxer le corps et expire, tu fais juste un petit son. It's a humming. So it's mm. Mm. So when you're ready, place your fingers. Tu peux placer index sur les yeux, majeur sur le nez, annulaire juste au-dessus, la lèvre supérieure, petit doigt plus bas. Tu fermes les oreilles et tu respires avec un à l'expiration. On fera 5. We'll go for 5 of these breaths. Après 5 fois, tu peux relaxer. Sans les effets, just feeling the vibrations, your head, your skull, your face, your nose, les vibrations, l'énergie qui circule dans la tête. Le calme qui s'installe.
C'est le temps pour Shavasana maintenant. Je te laisse aller à ton rythme. Make your way into our final resting pose in Shavasana in any way you're most comfortable. Une fois allongé au sol, dirige l'attention vers les pieds, respire une fois. Awareness to the feet as we take a breath. Awareness to the knees as we take a breath. En respiration avec l'attention dirigée aux hanches. Breathe another time as you become aware of the pelvis. Ensuite, les épaules, sending awareness to shoulders. Take a breath. Ensuite, la tête. Notice the head. Take a breath. And then center your awareness into your heart center and just breathe there for a little while. Notre conscience est placée au centre de la poitrine au cœur. Comme tu t'invites chez toi, dans la sanctuaire de ton cœur, d'être bien, détendu, tranquille. As you rest in the inner sanctuary of your own heart, just feeling calm, at peace. And welcomed in your own body.
Graduellement, reviens de Shavasana avec tes mouvements, quelques étirements. Come back the way you like to from Shavasana with some movement to extremities, any kind of stretch that would feel good for your body right now. Roll onto one side after a few moments of stretching. Après quelques moments couché sur le côté, reviens assis. Come on up. Les deux mains ensemble au cœur. Come back home to your heart with your hands reunited. Penche la tête vers le cœur en remerciement envers toi-même pour ta pratique de yoga détente. Stay beautiful time for gratitude as you bow your head to your own heart with an inner smile to say thank you to you for taking this time to release and to relax in your yoga practice. Let's share a deep breath together to complete. Respire avec les bras. Et reviens vers le centre. Coming home to your center, it's always there for you. Namaste. Hmm.